Henry Leach was a salesman. He was a good salesman and sold lots of vacuum cleaners. One week, the manager sent Henry into the countryside to sell. He'd drive out of town and stopped at a farmhouse. He knocked on the door, and the farmer's wife opened it. Henry started into his speech immediately. Ma'am, how much time do you spend sweeping the floors? A lot of time. This is a farm, and things get dirty quickly, said the woman. And how much time do you spend beating the carpets? Asked Henry. A lot of time. This house gets dusty, and my dog also lays on them. Well, this is your lucky day, said Henry. Henry showed her his vacuum cleaner and said, You can clean the house in 5 minutes with this. The farmer's wife didn't look interested. Henry took out a big bag of dirt. He opened it and threw it all over the floor. The farmer's wife was very surprised. Before she could speak, Henry said, Ma'am, if this machine doesn't pick up every last piece of dirt, I will eat all of it. The farmer's wife looked at Henry and said, Well, I will get you a spoon. We have no electricity. সেলসম্যান বিক্রয় কর্মী ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ধুলা পরিষ্কারের যন্ত্র ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কান্ট্রিসাইড গ্রামাঞ্চল ফার্মহাউস খামার বাড়ি স্পিচ কথাবার্তা সুইপ ঝাড়ু দেওয়া ফ্লোর মেঝে বিটিং দ্য কার্পেটস কার্পেট ঝাড়ু দেওয়া ডাস্টি ধুলোময় লাকি ডে সৌভাগ্যের দিন ইন্টারেস্টেড আগ্রহী ব্যাগ অফ ডার্ট ময়লার ব্যাগ সারপ্রাইজড বিস্মিত পিক আপ তুলে নেওয়া এভরি লাস্ট পিস একেবারে শেষ টুকরা ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ স্পুন চামচ